Okay, so I'll proceed with the last part of this particular topic, which is the long run cost. As I mentioned before, long run cost kita tak ada calculation, cumanya kita akan ada drawing, and then you need to show the exact place where the law of return to scale occurs. Sebab dia ada satu law yang govern the long run cost, iaitu law of return to scale. Okay, so first of all kita tengok the definition. What is long run? It is a period of time so long that all inputs are variable, like I mentioned before lah. And also known as planning period, whereby the producer will choose the best plant size that not only maximize production but also minimize cost. In the long run, we don't have constraint. So in terms of our production now, the usage of our capital and labor we don't have had, meaning that both input are variables, so our costs are also variable, berubah-ubah, tidak akan ada fixed cost. There is no fixed cost. Okay. And in the long run, we already established dah balik modal, and then it is the time for us to expand our business. So as a good producer, we will start opening up branches, and we will have more than one kedai lah. Okay, for example, saya kata saya buat bisnes goreng pisang kan, so saya akan ada beberapa cawangan instead of satu sahaja gerai. Sebab saya dah balik modal, saya dah berjaya establish and able to orang kata stay in the business for a long time period. Long run is a locus point representing the least unit cost of producing the corresponding output. Okay, nanti saya tunjuk diagram dia, you akan lebih senang faham lah. The curve that traces the lowest cost per unit at which the firm can produce any level of output when the firm can build up any desired plant size. So in the long run, you can decide you nak bisnes besar ke, you nak bisnes kecil ke, you nak operate kat mana ke. Okay, long run average cost curve is also U-shape. Sebab kita ingat masa short run, average cost curve, average cost, ini dua ni, average variable dengan average cost, dia bentuk U kan. Long run also U-shape due to the law of return to scale. So kita ada dua jenis law yang kita belajar masa untuk topik production. Pertama adalah yang masa short run production, iaitu law of diminishing marginal return. Sekarang ni untuk cost, dia ada satu law yang govern, iaitu law of return to scale. Okay, shape of LRAC depends on the economies and diseconomies of scales. I will explain to you the meaning of economies and diseconomies of scale. Okay, so the law that will govern the long run cost adalah law of return to scale. So the shape of LRAC depends on the economies and diseconomies of scale. So economies of scale ni maksudnya advantages yang firm akan dapat sekiranya operate in long run, while diseconomies of scale ni adalah disadvantage yang dia akan dapat bila berada di long run lah. The law stated that as a firm expand the size or the scale production, its LRAC will decrease and increase at later stage. Maksudnya sekarang ni dia bentuk U kan, bila dia kata bentuk U tu maksudnya mula-mula long run average cost tu mula-mula dia akan turun, as time goes by dia akan start naik balik. Itu maksud dia ni. Increase, decrease and increase at later stage. Maksudnya as time goes by, bila kita dah produce output 100, 200, 300, meaning that our firms, we have lots of firm size here, dia akan menyebabkan cost kita makin lama makin start menaik. Long run average cost. Okay, long run is a time frame so long for a business to have all variable input. Okay, dia akan ada variable factors and no fixed factors, meaning that no fixed input lah, dan juga no fixed cost lah jadinya.
Therefore, the cost incurred due to only variable factors, which is labour dan sebagainya lah, yang akan berubah-ubah. Same goes with capital. Dalam long run, capital pun akan berubah. Long run total cost is zero when the output equals to zero due to the absence of fixed cost. Kalau total cost masa short run, total cost short run adalah total fixed cost campur total variable cost kan. Tapi total cost in the long run, total variable cost je. So dia tak ada total fixed cost. Total fixed cost ni yang tetap, yang sentiasa ada kan. That's why kalau total variable cost kosong, total cost pun akan jadi kosong. Okay, as a result, long run total cost also start from the origin. Okay, so this is the sample lah yang menunjukkan long run total cost. Sebab long run total cost ni adalah kombinasi short run cost banyak-banyak. Ini kalau dia operate dengan satu firm, ini adalah short run cost dia. Kalau dia dua firm, ini adalah short run cost dia. Ini kalau dia ada 3 firm, short run cost dia. Sebab kos untuk operate satu firm berbeza dengan kos operate 2 firm, dan berbeza juga dengan kos operate 3 firm. So kita akan ambil minimum point untuk setiap short run cost tu, kita akan sambung, kita akan dapatkan long run average cost. So dia macam ni lah senang cerita kan. Kita akan ada for example, this is the first short run average cost. Okey, masa mula-mula kuartal pertama kita menghasilkan dengan satu kilang. As time goes by, kita berjaya membuka satu lagi kilang, short run average cost yang kedua. Yang ni yang pertama. Lepas tu kita berjaya lagi buka satu lagi kilang, short run average cost yang ketiga. So cost untuk menghasilkan depends on berapa banyak kilang yang kita ada kan. Lagi banyak kilang, lagi tinggilah cost. Lepas tu cost yang short run average cost yang keempat. So setiap minimum point untuk cost tu kita akan ambil, and then kita akan gabungkan, dan kita akan dapat the long run average cost. Sambung the minimum point of all the short run cost tu, you akan dapat the big U. You akan dapat the big U lah. Satu. Jadi kat sini long run average cost. My drawing is not that nice, tapi you sebenarnya tak perlu buat drawing yang macam ini. You just need to know the big drawing saja. Okay, so long run average cost curve goes to 3 phases. Pertama, economies of scale. Economies of scale ni maksudnya advantage. Sebab apa kita panggil dia advantage? Sebab masa fasa yang pertama, as time goes by, bila kita add output, okay, ni long run average cost. Bila kita add output, cost kita makin lama makin meningkat, makin menurun. For example, ni 0 output, ni 100 output, ni 200 output, ni 300 output. Look at the cost. Asalnya cost 1000, lepas tu cost jadi cost 100, lepas tu cost jadi 75, lepas tu next cost jadi 55. See, the cost keep decreasing walaupun output bertambah. Kalau ikut logik, tak logik lah kan. Sepatutnya satu barang cost 50, dua barang cost 100 kan. Logiknya macam tu. Tapi ini adalah kelebihan yang kita dapat masa long run. You can produce more product with lower cost. Cost akan makin menurun, tapi output meningkat. Dan yang menyebabkan profit yang meningkat. So sebab tu bagus kalau bisnes boleh sustain sampai long run. Maksudnya dia adalah usahawan yang berjaya lah tu. And at certain time dia akan sampai satu tahap dia constant. Maksudnya bila dah menurun macam ni, and then ada pembahagian kat sini, okay, bila sampai satu tahap tu dia constant je, dia tak berubah, dia static je, straight je. Itu yang kita panggil constant return to scale. Walaupun our output meningkat jadi 400 and 500, 600 dan seterusnya, the average cost kita ni, long run average cost kita ni constant, static je. Nilai dia dekat 55 je, dia tak berubah, static je. Ini yang kita kata macam tu. Profit pun also constant dan dia akan dapat break even. For this one, kita tak perlu cerita panjang. Kita nak cerita kat sini je, economies of scales. Dan satu lagi, bila dah habis constant tu, dia akan start problem. Why? Sebab masa tu kita akan ada masalah apabila kita expand our output 600, 700 dan seterusnya, the cost start to rise, makin meningkat. Long run average cost.
So kat sini kan 600 naik, kat sini dia naik 700 pun lagi tinggi, kos dia makin meningkat naik ke atas. Okay, yang bila sampai kat sini ni kita panggil these economies of scale. Itu adalah disadvantage. Ini adalah masalah yang producer akan hadapi in the long run, because bila kita tambah lagi penghasilan barangan, output ataupun kuantiti, average cost itu akan makin meningkat dan menyebabkan kita rugi. As a producer, kita suka kalau kita dapat minimizekan cost. So bila cost membuat barang kita berkurang, kita akan dapat lebih profit. Itulah orang kata pembiasaan dia. Okay, sebab itulah a good producer dia akan cuba sedaya upaya untuk minimizekan profit supaya dapat maximizekan cost. Tapi dia kena bear in mind, nak minimizekan profit tu jangan sampai the expense of jeopardizing the quality of our product. For example, macam seorang peniaga di kedai makan kan, dia nak minimizekan cost, dia pergi beli barang-barang untuk masakan yang murah dan rosak. For example, dia beli kerang-kerang yang busuk, so harga dia murah kan, tapi bila masak kita boleh rasa kerang tu tak segar kan. What will the customer think? Customer akan fikir, kedai ni tak bagus sebab dia tak guna bahan-bahan yang segar, dan walaupun dia charge harga standard macam kedai lain. So what happen afterwards? Customer tak akan repeat. Dia akan memberi image yang buruk pada customer, dan kita akan in trouble. So sebab tu sebagai peniaga, put yourself in their shoes. As a seller, we are as a seller now, we think of ourselves as a seller. If we want to minimize cost, we must try to find the best way to minimize cost, not at the expense of jeopardizing our quality of our product. Okay, so this is the drawing. Tapi sebenarnya drawing ni nampak ni, kalau saya letak kat sini nampak kan, bila kat sini kan dia nampak macam dia dah start turun, habis dah, lepas tu dia start nak constant, dia naik kat sini dia start nak naik dah. So bila nampak macam tak nampak macam you macam mangkuk ada madam. Itulah bila kita pakai drawing dalam komputer. Tapi kita nak tunjuk, you kena ada, kalau nak buat drawing dia, dua pembahagi. Okay, yang belah sini dia mesti masa dia tengah turun, bila kat tengah dia kena static, lepas tu bila kat atas dia kena meningkat, bila selepas tu dia kena start rising. Pandai-pandai lah you adjust dia supaya bentuk dia U. Okay, kat sini dia kena makin menurun, dan static, constant, and then start naik. Macam itulah. Nampak sangat sebab I draw with the computer kan. Okay, so kat sini you nak tulis apa? LRAC, as simple as that. This is output and also quantity, and then label here economies of scale. This economies of scale kan. Then you write down here, kat sebelah sini quantity naik, cost turun, profit meningkat. Quantity naik, cost naik, profit turun. Okay, so kita explain what does it mean by economies of scale. Economies of scale shows the relationship between output and the long run cost. Meaning that as output, quantity yang bawah ni quantity meningkat, long run cost makin lama makin menurun. Okay, refers to the advantages and the benefit of the firm enjoys as become larger, because when they expand their business, they can produce product more but at lower cost. Because LRAC kita falls, and this is the reason why kita boleh dapat economies of scale during long run. Pertama, because we can hire professional and manager who can focus on specific department. So ini kelebihan masa long run. Bila kita dah operate in the long run, our business is already established, so people come to our company, we can hunt, or orang kata ataupun scout good labor for our company. Because normally kalau good labor ni professional, dia kena bayar lebih mahal. And masa in the short run, kita ada constraint kan, kita tak ada masalah budget. So bila kita ada masalah budget, kita cannot lah upah pekerja yang mahal-mahal, kita upah pekerja yang biasa-biasa. Tapi bila kita dah long run, kita tak ada masalah budget dah, kita boleh hire them. Professional ni kelebihan dia, they can produce much better compared to the normal worker. So for example kan, gaji professional, seorang professional gaji dia RM3,000. Okay, normal worker ni adalah professional. Well, normal worker gaji dia kalau seorang RM1,500 sahaja, separuh. Sebab ni professional kan.
Tapi professional workers ni boleh hasilkan 300 barang seorang. Sebab nama pun dia pro kan. Untuk normal worker, dia boleh hasilkan 100 barang sahaja. If you target untuk hasilkan 30 barang, kalau you upah normal worker, you kena upah 3 orang. Baru dapat 100, dapatlah 300. So look at what happened to your cost. So at the end of the day, you need to pay 4,500 to get 300 output. But if you hire professional, you get 300 output with the cost of 3,000 only. Tu kelebihan dia. Okay? Seorang dulu kita tak ada pengalaman, kita baru start establish buat business, kita tak tahu peluang kerja yang bagus yang mana. Bila dah kita long run, kita berada lama dalam industri tersebut, we already know how to find good workers for our company. Okay, second reason is due to high profit, the firm are able to utilize specialized and efficient labor as well as advanced technology. You have money now. You can use advanced technology. As you know before, using machinery, machine tak perlu berehat, tak perlu apa kan. Machine is orang kata efficient. You can produce more product with lower cost. Nak beli machine kalau masa short run you tak mampu sebab you don't have money, you have budget constraint. Tapi in the long run, machine is expensive. Tapi bila you beli machine, automatically the outcome, pulangan you dapat adalah berganda daripada cost dia. As a result, you can get greater quantity of output produced. Okay. Okay. And kelebihan dia lagi, kenapa dia boleh dapat cut cost? Because bila dia makin besar, dia dapat discount. Get discount for the resource board. Sebab dulu masa you short run, orang tak tahu lagi capability you ni business macam mana, you pandai tak buat business. Kalau you nak beli resource, biasanya orang beli in bulk kan, banyak-banyak buat business kan. Biasanya kita beli dalam invoice, kita bayar kemudian. So orang takut nak bagi sebab orang takut you tak dapat bayar, sebab you tak tahu reputasi you lagi. Tapi bila you dah operate in the long run, orang dah tahu, oh orang ni pandai buat business, sebab tu dia boleh operate in the long run, sebab tu dia boleh buka cawangan banyak-banyak. So you jadi dipercayai. So kalau you nak beli resource untuk produce barang dalam company you, orang akan berebut-rebut untuk supply resource tersebut. Kalau dulu susah nak cari supplier, sekarang ni senang nak cari supplier. Orang berebut-rebut dan dia akan cuba untuk dapatkan tender daripada you. Dan macam mana dia cuba dapatkan, dia akan bagi offer discount. Masa itulah you dapat cut cost. Sebab tu as you produce more, you can produce less, the cost becoming lesser. And then larger firm also able to negotiate to get lower interest rate on borrowing fund from financial institution. If for example we want to expand our business kan, investment lah. Kalau perniagaan ni dia akan sentiasa buat investment, pelaburan untuk besarkan lagi bisnes. So bila you pergi ke bank, of course bank bukan bagi amal kan, dia bagi pinjam, dia mesti ada interest rate yang dia charge. Tapi kalau you adalah syarikat yang established, interest rate yang you dapat adalah lebih rendah berbandingkan syarikat-syarikat yang baru yang tidak ada nama lagi. Tu kelebihan dia. Sebab dia tahu dah bank-bank lain akan berebut nak offer pinjaman pada negara, pada company you juga. So much better they get you as a client compared to melepaskan you kepada bank-bank lain. So they will try their best to give the best rate to you so that you can borrow from them. And when you borrow from them, from the interest, they will get their profit. So meaning that you get lower borrowing fund lah from a financial institution. Kalau contoh, for example kan, ada dua company. Satu company yang tak establish lagi, for example company tu nama dia Kiwi. Satu lagi company nama Apple. Produk Apple, tahu kan? So both nak pinjam 1 million from bank A. Okay, Kiwi pun nak pinjam 1 million, Apple pun nak pinjam 1 million. The problem is Kiwi is a new company, so dia tak establish lagi. So dia tak ada, orang kata, reputasi lagi dari segi payment of debt semua tu. But Apple ni of course terkenal kan. So bank A akan nampak Kiwi ni sebagai customer yang high risk, berisiko untuk tak dapat bayar balik pinjaman. So dia akan
kenakan interest rate yang tinggi. Pulangan kepada pinjaman itulah. Kan ini adalah konsep pinjaman duit dengan bank kan. You bayar pinjam 100,000, you kena bayar lebih dari 100,000 sebab bank tu buat profit juga kan. Even though in Islam itu adalah riba dan haram, tapi sekarang kita tengah belajar konsep konvensional kan. Okay, of course kita tahu benda tu haram, tapi macam itulah kita tengah belajar konsep. Okay, so my point here, with 1 million, bank A kenakan interest rate dekat Kiwi, company Kiwi ni 5%. Tapi Apple nak pinjam 1 million juga from bank A, tapi Apple dapat 2% saja dia punya interest rate. Beza kan, the same amount of money, but Kiwi need to pay 5% extra, but Apple only 2%. And kenapa bank A tak perselaraskan Apple pun bagi 5%? Sebab dia tahu Apple ni adalah big company. If Apple don't go and borrow from bank A, Apple can go borrow from bank B. Of course bank B akan bagi juga, sebab reputasi Apple ni bagus. Bank buat profit dengan interest. So they will try their best to gain you as a customer, and they will offer a lower interest rate for you. Itu kelebihan dia. Okay, and then in the textbook we have more. You boleh baca internal economies of scales and external economies of scale. Saya tak explain belaka lah, kalau tak dia akan makan masa. This thing yang you boleh read and understand on your own, I will leave it to you to learn this on your own. And then this economies of scale pula, this economies of scale yang ni lah, yang akan menyebabkan as time goes by, when you expand more output, 5,000, 6,000, the cost will start to rise. Makin lama makin meningkat. The cost is increasing as output increase. Output increase, cost increase. Cost increase menyebabkan your profit decrease. Okay, itu adalah disadvantage or problem a firm will face if it become too large, because increase in output causes the LRAC to rise and reduce efficiency of the firm. Itu adalah apa yang berlaku pada long run juga. Pertama, bila you dah besar sangat company, you ada 2-3 cawangan, you hire more staff, it is hard for you to control all of them. Kalau for example you assign somebody untuk jaga cawangan you, tak semestinya orang tu akan merasa bertanggungjawab untuk menjaganya, sebab dia tahu tu bukan company dia, dia cuma diupah sahaja. Lainlah kalau you yang jaga sendiri, sebab itu adalah company you. Nak cari pekerja yang amanah is very hard. Okay, so that's why kadang-kadang tu bila kita ada terlampau ramai pekerja, it's hard for us to monitor all the workers, and some workers will be paid with salary, but they did not do anything to justify the salary. Maksudnya kita bayar gaji tapi dia tak datangkan any benefit to our company. Okay, reason for this economies of scale yang tu it's hard for you to monitor. Kadang-kadang dia akan bayar gaji buta pada staff you. Overutilization of input might create waste. Kadang-kadang tu kita hard to monitor each company, dan kita hire labor, kita hasilkan barang, tapi production capability of our company is not that much. So kita basically inefficiency berlaku di situ. If for example you tengok macam dekat universiti sendirilah, we basically ask untuk jimat kos kan. Kalau kita bagi tahu, okay, lepas keluar daripada classroom, tolong tutup aircon, tutup lampu. Tapi bukan semua orang rasa bertanggungjawab. Some of them rasa, ni bukan rumah I tak bayar, so tak apalah, biar je lah. Tak semua akan rasa bertanggungjawab. If for example you amanahkan kepada Pak Guard untuk check, everybody dah balik dah, staff dah balik, Pak Guard kena check tutup tak lampu, tutup tak aircon. Tapi Pak Guard tu pun tak amanah juga, dia tak buat. So bayangkan kalau aircon tu berjalan 1 malam tak tutup, kos dia berapa? Kalau company besar, even UiTM cenderung yang kecil tu pun, kos elektrik sahaja dalam beratus ribu, I think 500,000 lebih kot every month. So bayangkan if you operate a big company and the staff tak rasa bertanggungjawab untuk menjimatkan kos bagi pihak company. For example, pergi bilik air, tengok sinki orang tak tutup air. Bukan semua orang akan tutup.
Nak zaman coronavirus ni kan, most of us fikir ada virus kat situ, tak payahlah macam itu. Sebab itu bukan company kita, bukan milik kita. Kita tak ada self of belonging, tak ada rasa macam tu. Jarang kalau ada orang yang macam tak apalah bos bayar gaji, so kita tolonglah bos. Betul ada yang macam tu, tapi kita tak boleh nak expect all our employee will be like that. Okay. And problem will also arise due to miscommunication, lack of coordination and cooperation. Ini adalah yang berlaku bila dah company dah besar sangat kan. Dia ada jabatan sama jabatan, dia tak ngam. Macam you tengok cerita Jepun, cerita Korea yang kerja kat office tu kan, jabatan ni berbalah dengan jabatan ni, so instead of buat kerja disebut bergaduh ke. So tak ada coordination, tak ada cooperation. You nampak kalau you masuk nanti bila you bekerja, you akan nampak bila dah terlampau ramai orang kan, ada jabatan yang tak efisien, yang membazir resource. You akan nampak macam tu. Tapi you sebagai bukan owner, you tak boleh nak buat apa. Kalau orang kata kita pergi buat aduan kan, orang kata jadi batu api pula. Wallahualam lah, itu adalah problem yang timbul. Okay. And to capture the market, firm may have to compete with rivals. So ini adalah masalah seterusnya lah. When orang nampak kita dah establish our business, people will start to dream of doing the same business like ours. So we will have rivals now. So bila ada rivals, kita takkanlah nak pasrah je, tak apalah keluarlah daripada business. Tak, kita akan start improve our product. Kita akan buat research and development, R&D, and then we will hire more professional to develop our product, and we will do more advertisement to make our product well known so that we can compete with our competitors. So everything we did must include more amount of money, sebab tu cost akan meningkat. And beside this reason, there are more, which is the internal diseconomies of scale and external diseconomies of scale, which is I will ask you to read on your own. If you don't have the textbook, you may ask in the group WhatsApp so that I can snap this for you to do the reading. So even though we don't have AC question, kita kena tengok juga what types of essay question come for the long run, so that you can answer the question, especially the multiple choice question lah, sebab essay question ni ada kaitan dengan multiple choice question. Once you understand the essay question, multiple choice question will be very easy for you. And look at question 4. Okay, discuss any two factors that contribute to these economies of scales, and discuss two factors contribute to economies of scale and any two factors that result to these economies of scale. So dia nak dua, tapi dia tak suruh awak draw the diagram kan. So you boleh cerita mana-mana factors yang menyebabkan economies of scale dan mana-mana factors yang menyebabkan these economies of scale. Ni advantage, ini disadvantage. Yang ni explain with two factors juga with example. So you kena cerita sikit with example. Okay, soalan yang duduk bawah soalan yang sama, meaning that the cara jawab tu adalah sama. Kita tengok kok ada yang jenis drawing. Okay, explain why long run average cost curve is U-shaped and provide one factors of economies and one factors diseconomies in your explanation. So untuk yang ni you kena draw U-shape dia. Okay, make sure you draw correctly. Yang ni turun sampai kat tengah dia constant dan dia start melingkar. Long run average cost. Ini adalah quantity. Ini adalah price. Bukan price. Ini adalah long run average cost. So here you tulis economies of scales, advantage. Here kat sini adalah these economies of scale, disadvantage. And then you kena bagi tahu dulu, dia kata kenapa U-shape. U-shape is due to the law of return to scale. Ni lah. Long run average cost curve is also U-shaped due to the law of return to scale. You kena mention point ni. Shape of RAC depends on the economies and diseconomies of scale. Mention point ni.
The law stated that as firm expand the size or scale of production, the long run average cost curve will decrease and increase at later stage. Okay, so next question, you kena explain 3.2. Provide one factor of economies and one factors of diseconomies of scale. Kalau one factor tu, you kena buat yang ni lah, yang ni. Internal factors, ambil division of labour and then explain the further explanation inside the textbook. Untuk ni kena ambil yang ni, bureaucratic organization ataupun low productivity, up to you lah nak ambil yang mana. Tak boleh ambil yang ni sebab yang ni yang broad. So masa bila nak ambil yang reason yang broad macam ni, kalau soalan tu tanya macam macam ni, yang ni boleh lah. 4 factors sama juga sebenarnya, mana-mana pun boleh, cuma yang ni too broad, so you don't have a proper explanation for this for you to get more marks. Kita nak bantu you supaya you dapat markah kan. What does it mean by economies of scale? Advantages, jangan lupa economies of scale means that the advantages of a firm enjoy as become larger, expand its production since the long run average cost curve falls. Explain 3 factors causing the economies of scale. Soalan ni nak pasal economies of scale sahaja. So kadang-kadang tu dia pakai tricky macam ni. Explain 4 factors we can decrease the cost of production as firm expand its case of production in long run. Decrease cost of production maksudnya economies of scale lah. Kalau increase cost of production, diseconomies of scale. Just jangan confuse So basically this question is the same, the way they ask the question is different. Alright, so that's it. Please try, everybody, the question there. We have lots of questions that I will assign to each one of you and make sure you try the question. Okay?